ஹலோ மக்களே, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். ஸோ நான் தான் உங்கள் சேனலில் இருக்கிற மாதிரி. ஸோ இன்றைக்கி என்ன கேம் ப்ளே பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஆலன் வேக் 2 தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஒரு சைக்காலஜி பைத்தியம் பிடிச்ச கேம்னு சொல்கிறாங்க. எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரியல. ஸ்டார்டிங் சீனே கொடூரமாக வச்சுருக்கானுங்க. ஸோ யாரெல்லாம் இந்த கேம் விளாண்டுருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்கள். என்னெல்லாம் ஆக போதோ. பேரை பார்த்தாவே கொஞ்சம் இதாக தான் இருக்குது. ஸோ பார்ப்போம், பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் கேம் எப்படி மூவ் ஆகுதுன்னு. ஓகே, நார்மல் ஸ்டோரியாக வந்துட்டு போகும். ஸோ ஆலன் வேக் 1 வந்து நம்ம வந்து விளாண்டது இல்லை. ஸோ 1 ஸ்டோரி வந்துட்டு இன்னும் ஹார்டாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ 1 கிடைச்சா 1 நம்ம வந்து பண்ணலாம். ஸோ இவர் தான் நம்மளோட ப்ரோட்டகனிஸ்ட், இவர் தான் ஆலன் தான் ப்ரோட்டகனிஸ்ட்டு. ஸோ ஏதோ ஒரு இது வந்து கண்டினியூ ஆக போகுதுன்னு சொல்கிறான். என்னடா பேய் மாதிரி மறைஞ்சு போகிறான். In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. நான் நினச்ச எண்டிங் இது கிடையாதுங்க. Eat us alive.
story is a monster. And monsters wear many faces. நம்மளோ சரபரம் சவுண்ட்லாம் கேட்குது. என்னமோ பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க மட்டும் தெரியுது. என்ன பண்ணுங்க இப்படி இருக்கானுங்க சாய். ஸ்டார்டிங் சீன்ல இப்படி ஆடா வந்து நிற்ப. ரைட்ரா, யாரும் தப்பாக நினைக்க வேண்டாம். இது வந்து என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இவன் இப்படி இருப்பான்னு எனக்கு எப்படிங்க தெரியும்? என்ன ஒரு திடீர்னு ஆலன்னு காமிச்சாங்க, இப்போ மேனுன்னு போட்டு எவனையோ காமிச்சிட்டு இருக்காங்க. சுட்டுத்தலை போகிறாங்களா அவனுங்களே? ஏதாவது யாரு ப்ரோ அவன்? ஐயோ, இவனை வச்சு தான் விளையாடணுமோ? முடிஞ்சு போச்சு, முடிச்சு விட்டீங்க பாங்க. என்னெல்லாம் ஆக போதோ தெரியல. ரைட்ரா, மானு என்ன ப்ரோ ஆகுது ப்ரோ? நாம தான் ஆலனா? நாம தான் இந்த மாதிரி ஆயிட்டோமா? எப்படிங்க வந்தோம்? இப்படி தானே ஏறி வந்தோம். ஆமாம், இப்படி தான் போகணும். மாதிரி டவுன்லேயே போகிறேன். ஸ்டார்டிங் சீனில் இப்படி இதாக உட விட்டானுங்களா நம்மள? ஓடக்கூட முடியுமாமா? ஏதோ பேக்ரவுண்ட்லாம் டிஃப்ரெண்ட்டான சவுண்ட்ஸ்லாம் கேட்குது. என்ன ப்ரோ இருந்துச்சு? ஏதோ குலைக்குது ப்ரோ. ஓனாயா நான் தோணும். இதை ஸ்கிப் பண்ணவும் முடியாது ப்ரோ, ஸ்கிப் பண்ணவும் முடியாது ப்ரோ. எவனோ குலைக்கிறான்னு மட்டும் தெரியுது ப்ரோ. ஓனாயா நாயா என்ன நரியா என்ன வருதுன்னு தெரியல. பட் ஆனால் என்னமோ குலைக்குது, அது மட்டும் தெரியுது ப்ரோ. எவ்வளோ லைட்லாம் போட்டு வச்சுக்கிறானுங்க. இதில் போய் மாட்டிக்குவோமோ? இருங்கடா, இவனும் துப்பாக்கிலாம் தூக்கிட்டு வராம வேணும். என்ன வந்த வழியில திரும்பி ஓட விட்டுறானுங்க. என்னடா இது, கொண்டு விட்டானுங்க. அவன் தான் இறந்து போனானா ப்ரோ? நம்மள எதுவும் பண்றானுங்க ப்ரோ. ஐய், அப்போ ரெண்டா பழக்க போறானுங்க போல.
ப்ரோ இன்னும் பலி கொடுக்குற மாதிரி ஏதோ பண்ணுறானுங்க ப்ரோ, சடங்கு மாதிரி ஏதோ பண்ணுறானுங்க ப்ரோ. ஸ்டார்டிங் எதையோ போட்டு அறுத்துட்டு இருக்கானுங்க. ஏதோ எடுத்துட்டான் ப்ரோ, உள்ள இருந்து ஈரலையோ அதை எடுத்துட்டான் போல. அவன் மட்டுக்கிட்டு வர மாதிரி இருக்கும். ரைட்ரா முடிச்சு விட்டானுங்க இந்த கேமை ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு. ஸ்டார்டிங்லேயே வைலன்ஸை போட்டு காலி பண்ண பார்க்குறானுங்க. இப்போதான் டைட்டிலே போடுறாங்களா, ஆலன் வேக் 2. ஓகே, ஸ்டார்டிங் ஏதோ பண்ணி மிரட்டியிருக்கானுங்க. ஸோ போக போக கேம் பிளே வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஆட்டோ சேவ் இருக்குது, ஓகே நோ ப்ராப்ளம், அது பாட்டுக்கு போகும். Hey kiddo, how are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. ஒவ்வொரு நாள் வந்து ரொம்ப லேட் ஆகும் லோகன்னு அம்மா வந்துட்டு பையன்கிட்ட சொல்கிறாங்க போல. Just ஓ மர்டர்னா அப்போ வந்துட்டு போலீஸா? ஓகே. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. no அப்பாவும் spoilers. பொண்ணும் வந்து பாதிட்டு I'll இருக்காங்க. let you get back to the ஓ show. ஸ்பாயில் You பண்ணாத, talked நான் வந்து way too பார்க்கணும்னு much சொல்லிட்டு with இருக்கேன். me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. கண்டிப்பாக அந்த அந்த மர்டரை விசாரிக்க தான் ப்ரோ போயிட்டு இருக்காங்க. தெரியுது, நல்லாவே தெரியுது. தர்மா வாடா தர்மா, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம்டா. Logan thinks you should try cheering up. ஸோ இவங்க தான் ஃபீமேல் போலீஸ் போல. இவன் யாரா பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்கான், பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கவனே பேய் மாதிரி தான் இருக்கான். எங்கே தான் இந்த மாதிரி கேரக்டர் மூஞ்செல்லாம் பிடிக்கிறீங்க? That another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. Take lead. கண்டினியூ. ஓகே 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 ப்ரோ. Okay. இருந்தால் அந்த கேம் விளையாடி பாரு. ஸோ எப்படி இருக்குன்னு நல்லா இருக்கு. ஸ்டார்டிங்கே வந்துட்டு கொஞ்சம் கொடூரமாக பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க. ஒருத்தனை போட்டு நரபலிலாம் கொடுத்துட்ருக்காங்க. ரைட்டு. ஸோ அந்த கேஸ் விசாரிக்க தான் வந்து போயிட்டுருக்கான்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். அவன் பேர் கேசி, இவன் பேர் சோவினா சாகா. FBI. ஓகே, கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுவோம். அதான் தரணும், ட்ரை பண்ணி பாருங்க, நல்லா இருக்கு. கிராஃபிக்ஸ் குட். There's the car. So where's the deputy? Eaten by a bear. கரடி வந்து கடிச்சுட்டு இருக்கா. ரிட்டர்ன் ஒன் இன்விடேஷன். ஓகே, மேப். I think I hear someone. Could be our deputy. யாரோ பேசிட்டு இருக்கான். மேப்புக்கு போக முடியலையா? ஓகே, போக முடியுது. இங்கே நாம் இருப்போம். எங்கிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியலையே. இந்த பக்கம் தாங்க வாய்ஸ் கேட்குது. இப்படிக்கா போவோம். ஏன்டா அந்த தண்ணு அது கரெக்டான வே கிடையாதா? ஓகே, ஓ இப்படி தான் நம்ம வந்தோமா? ரைட் ரைட் ரைட், இப்படி தாங்க நம்ம வந்திருக்கோம். அண்டாரவுண்டில் ஒரு வழி போகுது. எதுக்கு கொட்டையில தான் அவன் எந்திரிச்சு வந்தான்? எதுக்கு அவனை கொன்னாங்க? ஒன்றும் புரியல. இந்த தான் கேட் வந்து பூட்டி இருக்கு.
Locked. They really don't want people coming in here. Get to the crime scene, find the deputies. The Federal Bureau of Control? That's a new one. Toxic FBI. volcanic gas. FBI இவன் தான். The FBC is an obscure branch. Only shows up for unusual cases. Well, what's so unusual about volcanic gas? Beats me. என்னது இது? என்னங்க இடம் இது? ஓ, இன்வெஸ்டிகேட் பண்ற இடத்துக்கு வேற ஏதோ இடத்துக்கு வந்துருக்காங்க. ஓ, நம்ம எடுத்ததெல்லாம் இங்க வந்துடும் போல. நம்ம வச்சுக்கிற மேப்பு இந்த இடம் வந்து பூட்டிருக்கா. ஸோ இந்த பக்கம் எங்கேயோ வேற வழியில போகணும் போல. நம்ம இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுற ஏரியா வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் போல. ஸோ ஏதாவது தொட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இடத்துக்கு கொண்டு வந்து விட்டுறாங்க. ரைட்ரா. ஓகே, அப்புறம் இந்த பக்கம் போக முடியாது. திரும்பி நம்ம அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம். Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. நிறையா வேலை போகுது. கிரைம் சீனுக்கு போயிட்டு இருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். வந்துட்டு இருக்கேன்டா. Hey there, Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga I am in Anderson. charge I'll be here. leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. I mentioned the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, but inside.
I want to see நிறைய the body. ஆர்கன்ஸ் வந்து மிஸ் ஆயிருக்காமா பாடியில இருந்து. Oh, sure, that's real simple. Just through the நான் hole in போயிட்டு the டெட் fence, பாடி போய் பார்க்க down போறோம். the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Pelican, tell him I'm here. Wait me. I'll show him around. I got it, Thornton. அவங்க வந்து வழி விடு, அவங்க பார்த்துப்பாங்க அப்படிங்கிறான். Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. The mind ஓ ப்ரோ, இப்போ நினைக்கிறது எல்லாத்தையும் அப்படியே மாற்றி கற்பனையாக வந்து அப்புறம் சொல்லுவா போல. நல்லா இருக்கு ப்ரோ, இது டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணியிருக்கான். நம்ம வந்து ஏதாவது கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துக்கு நம்ம வந்து வந்துடுறோம். ஸோ இதில் வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட மனசாட்சிப்படி நமக்குள்ளே என்ன நடக்க போதோ அது வந்து சொல்லி இது பண்ணுவா போல. ஓ, கண்டினியூஷன் மர்டர்ஸ் நடக்குது இந்த மாதிரி. ஓ, இந்த மாதிரி நிறைய நடந்தது போல ப்ரோ. பத்துலேயே காணாமல் போயிட்டார். 2012 பதிச்சு வச்சுருக்காங்க. ஏரியில் வந்து 2018 வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்காங்க. சில ஆர்கன்ஸ் வந்து மிஸ்ஸிங்காக இருந்திருக்கு பாடியில். 8 வருஷமாக லேக்லேயே கிடந்துச்சா பாடி. இவனை தான் இப்போ ரீசெண்டாக வந்துட்டு கொலை பண்ணாங்க. ஸோ நம்ம கேம் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து கொலை பண்ண வந்தாங்கல்ல. ஸோ அந்த அவர் தான் இவர். செஸ்ட் wound was ruled as cause of death, tattooing on the body is illegible. 2 வாரத்துக்கு மாதிரி கண்டுபிடிக்க ஒரு பாடி. எக்ஸ்போஸ்ட் வாட்டர் இதெல்லாம் வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு முக்கி கொண்டிருக்காங்க போல. கத்தியில் வந்து கொலை பண்ணாங்களா, நெஞ்சில் குத்தி கொன்னது. ஓ, அந்த மாதிரி வந்து ஆயிருக்கு. ஆனால் வந்துட்டு ஒரே ஒரு டெட் பாடி தான் இது வரைக்கும் வந்துட்டு வாட்டரில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களாம். ஓகே, இது வந்து கேஸ் போர்டு. இது வந்துட்டு இது ஓகே. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. நமக்கு வேற ஏதாவது க்ளூஸ் வந்து கிடைக்குதா நான் பார்த்துட்டே போகலாம். You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of ஓ, retiring? அவங்க தான் சீல் பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னாங்கல்ல, எல்லா You பக்கமும் know what போட்டு. happens to cops who say this is their last case. ஓ, இது வந்து நமக்கு வந்து சாவி கீ கிடைக்கும் போல பூட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு. கண்டுபிடிப்போம். ஓ, கீழே தான் டெட் பாடி இருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னா, ஆமாம் லேக் பக்கத்தில் தான் இருக்குன்னு சொன்னான். ஸோ மேலே என்ன போகுது பார்த்துட்டு வரலாம். It'll only take a minute. I'll wait here. இங்கே என்ன இருக்கு? லேக் பேர் வந்து கால்ரன் லேக் போல.
ஸோ மிஸ்ட்ரி வந்து நடந்திருக்கு இந்த இடத்துல. இந்த லேக்கில் வந்து ஒரு சம்பவம் நடந்திருக்கு, மர்டர் நடந்திருக்குன்னு போட்டிருக்கானுங்க நியூஸ் பேப்பரில். அதாவது அந்த பொண்ணு வந்துட்டு இங்கேயே விழுந்து செத்து கிடந்தால, ஸோ அந்த லேக்கு தான் போடுது. Stairs are out. You okay to jump down? உங்களால் குதிக்க முடியுமா? படிக்கிட்டு வந்து முடிஞ்சிருச்சு அப்படிங்கிறா. அவனும் அவ்வளோ வயசானவன் கிடையாது. மிரர் பீக். ஸோ இதுதான் இந்த மிரர் பீக் மவுண்டன் ஆமாம். ஸோ இதோட பிம்பம் வந்துட்டு லேக்கில் வந்து அப்படியே பதியுமாமா சூரிய ஒளியில். ஸோ ஒரு நல்ல லொக்கேஷன் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஸோ எல்லாமே வந்துட்டு மலையிலலாம் அடிச்சுட்டு போன மாதிரி இருக்குது. பூராமே மலையிலேருந்து பூரா அடித்து சுரண்டி சுரண்டி அடிச்சுட்டு போன மாதிரி போயிருக்கு. நிறையா வழி போகுது. ஓகே, இந்த வழியில் போக முடியாது, திரும்பி வரா. நான் கேஸ் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும்னு சொல்லி திரும்பி வரா. ஸோ இந்த வழியில் போக முடியாது. இந்த பக்கம் என்ன இருக்கு? மாட்டர் ஃபால்ஸ். ஓகே, ஃபால்ஸ் ஒன்று இருக்குங்க கீழே. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. இது கேஸ் என்ன கேஸ்? Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a Manuscript fake fragment. detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. When the going gets tough, that tough get going. ஓ, இந்த ஃப்ளவர் வச்சு வெப்பன் பில்ட் பண்ண முடியுமா? பரவாயில்லையே. ஓ, 18 பேப்பர்ஸ் வேணும். இந்த மாதிரி பூ வந்து கிடச்சி இல்லையா? ஆக்டிவேட் ஆட்டோ ஃபயர் மோடுக்கு வந்துட்டு 18 வேணும். மேக்னைஸ் 50% இன்க்ரீஸ் பண்ண 12 வேணும். லேண்ட் 2 ஷாட்ஸ் இன் குயிக் சக்ஷன் டு ஸ்டன் அண்ட் எனிமி ஃபார் அன் எக்ஸ்டெண்டட். அதுக்கு வந்து 12 வேணுமா? ஓகே, பரவாயில்ல. பரவாயில்ல, வேறு ரூட்டில் வர்றதுனால நமக்கு கொஞ்சம் க்ளூஸ் அண்ட் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கிடைக்கிது. ஸோ அவன் டவுனில் தானே போகணுன்னு சொன்னான். ஓகே, நம்ம திரும்பி இங்கே வந்துட்டோம். கரெக்டாக இங்கே வந்துட்டோம். ஒன்றும் மோசமான இடம் கிடையாது கொலை பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு போட்டிருக்கான். You think the local law had the sense to put up a tarp? Next coffee. த்ரோண்டன் கீழே தான் இருக்கான். ஸோ 2 பார்த்து போகுது. இந்த பக்கம் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு போகிறோம். I want to walk around for a minute. You know where to find me. என்ன ப்ரோ, 1008 வழி போகுது. ஸோ நமக்கு வேறு ஏதாவது க்ளூஸ் கிடைத்தா நம்ம வந்துட்டு பார்க்கலாம். ஸோ நிறையா வழிகள் போகுது. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. And the body's behind the store. Come on, I'll show you. டெட் பாடி வந்து ஸ்டோருக்கு பின்னாடி தான் இருக்காமா. மண்டே 9/3. ஓ, 9ஆம் தேதி மார்ச் மாதமா? சஸ்பீசியஸ் ஆக்டிவிட்டி ஸ்பாட்டட். வினோதமான ஏதோ நிகழ்வு வந்து இங்கே வந்து நடந்திருக்காமா.
இங்கே என்னங்க இருக்கு? என்னது கலெக்டு? என்னன்னே தெரியலங்க, ஏதோ காடு மாதிரி இருக்கு. ஓகே, ஓப்பன் பண்ண முடியல. ஸோ இந்த வழி வந்து மேலே போகிற மாதிரி இருக்கு. ஜெனரல் ஸ்டோர். ஓகே, கொலை பண்ண இடத்துக்கு வந்துட்டோம். Now this is the scene of the crime. We found him on the table. We didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No time. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? No. The killer left the heart right next to the body. ஓ, இதே பிச்சு எடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed.
keep trying. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Multiple people were here. Multiple killers? Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. A creepy twig sculpture? Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. ஏதோ சிம்பிள் மாதிரி கொடுத்துருக்கானுங்க இது என்னன்னு தெரியல. Anderson. Hey, let's get back to work over here, can we? Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. The station heads are not currently available. Access is restricted without their permission. Nice talking to you, too. FBIಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾನು. Was he killed here or brought here after? For display?
How do you like the 19 I had just for you. லேக் வந்து அங்கே இருக்கு ப்ரோ. சூனிகாரியோட இதாமா விச் லேட் ஏதோ சடங்கு மாதிரி தான் ஏதோ பண்ணியிருக்கானுங்க ப்ரோ. ஓகே சூனிக்காரியோட இது இங்கே தான் இருக்குது அந்த மரம். அந்த பக்கம் போய் பார்ப்போம். Hey, Casey. What's the forest's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. Can't go any further. Water's too deep. அப்படியா? இதுக்கு மேலே போக முடியாதா? தண்ணி வந்து ரொம்ப டீப்பாக இருக்காமுங்க, இதுக்கு மேலே போக முடியாது. ஸ்டார்டிங்கில் இங்கே இருந்தால் எழுந்துச்சு வந்தானா? இல்லையே, அது வேறு இடமா இருந்துச்சு. விச்சோட ஹட்டு. ஒன்றுமே இல்லை.
என்னது இது ஹெல்த்தோ A lunchbox again. Who's leaving these out here? எவன் விட்டுட்டு போகிறானோ நமக்கு வந்து அந்த இங்க் அந்த ஃப்ளவர் இன்க்ரீடியனால கிடைக்குது. இதெல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்சம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் மறந்துடாதீங்க, ஆளன் வந்து உங்களை வந்து பார்த்துட்டு தான் இருக்கான் அப்படின்னு போட்டிருக்கானுங்க. இதுலேருந்து என்னதான் சொல்ல வரீங்களா? இந்த பக்கம் ஒன்றும் இல்லை. வித் சைன் ஓகே. நான் ஒன்றும் இந்த பக்கம் தான் போகாமல் இருக்குமா? ஓகே போ. மறுபடியும் தண்ணி வந்துடுச்சு. தண்ணிலையும் போகிறாங்க. ரொம்ப டீப்பாக இருந்தால் போக மாட்டா போல. Sure. The North Side slasher. Okay, But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest. இது திரும்பியும் கிரைம் சீனுக்கே போகிற இடம். Pranav bro, வாங்க bro, welcome to stream bro. Did you know this entire area is inside a caldera? This whole mountain used to be an active volcano. Imagine the force it took to carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're
You got it. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. ஓ இது வந்து ஏதோ ஒரு இது மாதிரி ப்ரோ. வாஷ் ஹேண்ட்ஸ், டேக் சிக்கன் அவுட் ஆஃப் ஃப்ரிட்ஜ், டேக் எ நேப். வாஷ் ஹேண்ட்ஸ், ஓகே. இருங்க, கைக்கு ஒரு இடத்துல சிம்பிள் இருக்கா? ஓ எந்த சிம்பிளுமே காணோம். ஓகே, அங்கே ஏதோ மலை மாதிரி ஏதோ சிம்பிள் இருக்குது. சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? ஓகே, மலை மாதிரி சிம்பிள். இது வந்து கிளாஸ் மாதிரி இருக்கு. கிளாக்கு ரெண்டு பக்கம் இருக்க ரெண்டு ட்ரையாங்கிள். ஏன் ஆக மாட்டேங்குது? Hey, Logan's birthday is coming up. I need toy ideas. Toys. She's 14, Casey. Okay, so what'll I get her? Get her a book. Something weird and dark. Maybe that'll get her back into reading. சிம்பிள் வச்சு பார்க்கலாமா? வாஷ் ஹேண்ட்ஸ்.
இதாங்க இருக்குங்க. ஓகே, ஓப்பன் ஆயிடுச்சுங்க. Casey's favorite brand. Tastes terrible. My first ever prank on Casey. A true classic. Remaining. Miss you, kiddo. I'll be home soon. அவர் பொண்ணு ஹஸ்பண்ட். If only the rest of the bureau knew what a softy Casey is. Mom may be gone, but whenever I read this, I feel like she's still here. The Mile High Strangler case. Proud of that one. ஓகே ஓகே தாரிக் ப்ரோ, வாங்க. செம்ம கேம் தான். தெரியுமா அந்த கேம் பற்றி? நமக்கு ஒன்றும் தெரிய மாட்டேது. லஞ்ச் பாக்ஸ் ஃபவுண்ட் நியர் தி விச் ஹட் அட் கால்ரான் லேக்.
சரிடாப்பா தாரிக்கு வாடா வாடா. Think, Saga. நானே பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கேன். ஐயோ கடவுளே, என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? சைக்கோ கேம்னு சொன்னாங்க, சரியா இருக்கு. இவனுங்க எங்க இருக்கானுங்க? Good to see you still in one piece, Anderson. Forrest can be a Any idea dangerous who the place. victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. இவன் ஒரு FBI செத்து போனீங்க. Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times in Quantico. Never worked any cases இப்படி together. திரும்பினாவே His partner got killed in the field. He ஒரே இதா went off இருக்கு. the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Large amount of blood on the table. The victim died here. I think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Need boot prints indicating multiple killers. Quite the party. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago.
recognize him in his current state. But yeah, They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's எதுக்காக been அவனை missing for கொண்டாங்க? 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Profiling. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. ஆமாம், 13 வருஷமா அங்கே இருந்திருக்கான். ஆனால் எப்படி வந்து இங்கே இருந்திருக்கான்? It's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was Ritual chosen murder, as the ma. victim. Why? Like the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This is Okay. way, right? Right. Okay, well, I'll just wait here. நான் போய் லேக் பார்த்துட்டு வரேன்டா. நான் இங்கே This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out. There's a piece of paper on the ground. I didn't know trees got that. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. பேப்பர் எழுதிருக்கு. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale.
And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading Reading the the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. ஆனால் தான் ப்ரோ டைப் பண்ணிட்டு இருக்கான். How could they not accept, Even if they knew it would end up hurting them. என்னடா சவுண்ட் இது? Someone's been watching us. Playing sick. ப்ரோ யாரும் நம்மளை பார்த்துட்டு இருக்கானா ப்ரோ? You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should profile Nightingale about this page. Maybe I should call David, see how Logan's doing. They're fine, Anderson. What's got you so worried? I just feel bad being gone so long. I've never taken a case this far from them. They can manage without you for a few days.
This is a good case so far, don't you think? Cases aren't good or bad, Anderson. They're just cases. Okay, sure. But you have to admit, this one is particularly interesting. பைத்தியம் முத்திர வேண்டியதான் போல. கிறுக்காயிரும். இந்த கேஸை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி பார்க்கறதுக்குள்ள நமக்கு எதாவது ஆகும்னா சரி. எப்படா லேக்குக்கு போனோம் போடா. ஓ ஏதோ கிடச்சிருக்கு ப்ரோ. ஓகே, இந்த பக்கம் நம்ம வந்தோம்ல, இந்த பக்கம் வந்தோம். இந்த பக்கம் தான் நம்ம போகல. என்னங்கடா கலரே மாறுது. Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. அப்படியே லேக்குக்கு நம்ம போகலடா. சுற்றி இங்கே திருப்பி கூப்பிட்டு வந்துட்டான் ப்ரோவேன் முட்டாவே. Doesn't look right. Huh. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Killer is watching us. Come on. Okay. The victim was one of their own.
FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then there was the page. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words, felt like a message. Was a message. Someone knew they were here. What they were doing. Someone playing a game with them. Leading them on. An invitation. How could they not accept? The sheer audacity of this impossible mystery presented to them. Even if they knew it would end up hurting them. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. அவன் செஸ்ட்டுக்குள்ள என்ன ப்ரோ வச்சிருக்கான்? என்னடா சொல்றீங்க? இருங்க. இதையெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டாங்க. Recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Okay. இங்கெல்லாம் ஃபைன் பண்ணி நம்ம வச்சுட்டோம் ப்ரோ. This mug always cheers me up. Not the worst mug. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deer Feast. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Deer Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. ஓகே, அந்த பூட்டு போட்டுருந்துச்சுல்ல, அதுக்கு வந்து சாவி கொடுத்துட்டான். ஓகே, கீ. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Shortcut key. Okay. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty கேமே woods. இப்போதான் ப்ரோ நல்லா போகுது. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. என்னமா பைத்தியம் முடிக்கிறானுங்க ப்ரோ ஸ்டார்டிங்ல. Deputies aren't exactly up to the task, but பரவாயில்ல, இப்போதைக்கு hopefully Sheriff will விக்டிமோட be எல்லா எவிடன்ஸும் நம்மகிட்ட இருக்கு. ஸோ மர்டர் வந்துட்டு கில்லர் வந்து யார் பண்ணியிருக்கா, யார் வந்து கொலை பண்ணியிருக்காங்க தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இது என்னது புதுசாக இருக்கு. நோ ட்ரெஸ்பாசிங்.
There's another lunchbox. ஓகே, இது நிறையா கொடுக்குறாங்க ப்ரோ. manuscript fragments. We are all in this together, hero. Have a heroic day. இது நல்லா இருக்கு. லஞ்ச் பாக்ஸ் எழுதி வச்ச ஹிண்ட்ஸ்லாம் வேற என்ன இருக்கு? போலாம்டா, உடஞ்ச பணம் பண்ணிட்டா அப்புறம் நீங்க அவன் வரலையா? ஓ, இவன் தான் கேசி தான் நம்ம கூட வந்தானா? அவன் அங்கே இருக்க இதான் டியூட்டி இருக்கார். ஓகே, ட்ரைபாட் ஃபார் ஏ கேமராவா? தேங்க்ஸ் ஆச்சார். வின்சன் ப்ரோ எதுக்கு தேங்க்ஸ்? என்னாச்சு? வாங்க வின்சன் ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். வின்சன் ப்ரோ பைத்தியம் முடிக்கிற மாதிரி கேம் ஆடிட்டு இருக்கோம் வின்சன் ப்ரோ. சரியான பைத்தியம் பிடிக்குது. கேஸ் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறதுக்குள்ளே நாக்கு தள்ளி இருக்கு. இதுக்கானக்கி நம்மக்கிட்ட இருக்குல்ல? ஆமாம் இருக்கு. ஓகே, ஷார்ட்கட் கீ கொடுத்துருக்கான். எதுக்கு பழைய இருக்கிறான்? அப்போ நைட்டுக்கு லைவ் இல்லையா? நைட்டுக்கு வேறு கேம் லைவ் பண்ணுவோம். யார் இன்ஸ்டாகிராம் நம்மளை கேட்பா? நாங்கள் போடுறது தான் லைவ். நைட்டுக்கு என்ன லைவ் பண்ணலாம்? பாப்பி பிளே டைமு கேம் பிளேவே வந்துட்டு 15 மினிட்ஸ் தான் ப்ரோ. அதான் இந்த கேம் லைவ் பண்ணல. அன்றைக்கி நான் வந்துட்டு இது போட்டேன்ல, அது கேம் பிளேவே அவ்வளோதான் இருக்குது. அது வந்து ஒரு வீடியோ மாதிரி நம்ம மேக் பண்ணி போட்டுடலாம். லைவ் பண்ணோம்னா வேஸ்ட் ஆகலாம். இப்போ 1 2 3 வரிசையாக 3 கேம் நாம் வந்துட்டு பாப்பி பிளே டைம் பண்ணுறோம்னா நாம் வந்துட்டு பண்ணலாம். வெறும் ஒரு பார்ட் மட்டும் 15 மினிட்ஸ் காண்டி லைவ்லாம் நம்ம பண்ணால் நல்லா இருக்கா? ஓகே, இப்போதைக்கு டீமோட எல்லா இதுவும் நம்ம வந்து இது பண்ணிட்டோம். இப்போது போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட் வாங்க போனோம். Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner. இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸ்டார்டிங்கே வந்து ஒருத்தவங்களை கொலை பண்ணிடுறாங்க வின்சன் ப்ரோ. ஸோ அவங்களுக்காண்டி வந்துட்டு நம்ம யார் வந்து அவங்க வந்து கொலை பண்ணாங்கன்னு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக நாம் வந்து போகிறோம். FBI நம்ம வந்துட்டு ஸோ இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் தெரியுது கொலை பண்ணப்பட்டவரை வந்துட்டு FBI. ஆமாம், 13 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரிட்டையர் இதாகிட்டு டிஸ்மிஸ் வாங்கிட்டு FBIலேருந்து காணாமல் போயிடுறாரு. இந்த உலகத்துக்கே அவர் எங்கே இருக்காருன்னு தெரியல 13 வருஷமாக. இப்போ பார்த்தா அவர் வந்து இறந்து போயிருக்காரு. ஸோ அவர் வந்து யார் கொன்னாங்க அப்படின்ட்டு பார்க்குறதுக்காக போகிறோம். ஹிஸ்டாரிக் எல்டர்வுட் பேலஸ் லாட்ஜ் ஆஃப் பிரைட் ஃபால்ஸ். வாய்ஸ் கொஞ்சம் சவுண்டாக பேசலாம் ப்ரோ. மெதுவாக கேட்குதா? இருங்க, ஏன்னா வாய்ஸ் ஆடியோ நான் கம்மி பண்ணிக்கிறேன். இப்போ எப்படி கேட்குதுன்னு சொல்லுங்கள். ஒரு வேளை கேம் சவுண்ட் வால்யூம் அதிகமானாலும் கம்மியாக தெரியுதான்னு மாதிரி தெரியல ப்ரோ. எப்பயும் போல தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஓகே 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 ப்ரோ. ஓகேண்ணா, நோ ப்ராப்ளம். I'll be back in a second. யாரா நீங்கள்? கூலாக வந்து கோக் குடிச்சிட்டு இருக்கானுங்க. இருங்க, வீட்டுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு போகலாம். கேம் ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் போல. மொட்டையை ஒருத்தன் டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கான். எவன்டா எனக்கு கேள்வி கேட்குது? என்ன ப்ரோ SBIக்கு FBI போட்டிருக்காங்க? ஸ்டேட் பேங்க் இல்லை ப்ரோ.
நம்ம ஊரில் சிபிஐ சொல்லுவாங்கல்ல ப்ரோ, அது மாதிரி அவங்க ஊரில் எஃபிஐ. நம்ம ஊரில் சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன், அவங்க வந்து ஃபெடரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன். ப்ரோ இது நம்ம இடமா? அடக்க அன்றாவியே. சிபிஐயா? ஆமாம், பிபிபிபி அந்த பிபி தான். அதே தான் அதே தான். அது ஒரு போலீஸ் குரூப். ஸோ நம்ம இடம் தான் அது. ஸோ நம்ம ஆஃபீஸ் தான். ஸோ இங்கே என்ன பண்ண சொல்கிறாங்கன்னு தெரியலையே. கோல்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? இன்டர்வியூ விட்னஸ் ஆஃப் தி டைனர். அவர் தானா? ஹலோ, எங்கே சார் இருக்கீங்கோ? It doesn't budge. ராகவர் எங்க? அவர் இன்னும் எந்திரிச்சிருக்கவே மாட்டார் ப்ரோ. அதனால தூங்கிட்டு இருப்பாரு. சரி தான் ஃபோன் பண்ணல அவருக்கு. நைட்டு ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணுறாருல்ல, அதனால் நான் காலைல ஃபோன் பண்ண மாட்டேன் அவருக்கு. சாம் பிரேஸ்லெட், ஃப்ளாஷ் லைட் எல்லாம் நம்மக்கிட்ட இருக்கா? பரவாயில்லையே. நீங்கள் சாப்பிட்டது இருந்துச்சு ப்ரோ. நீங்கள் எத்தனை மணிக்கு இருந்துச்சிங்க? நான் எனக்கு எந்திரிக்கவே 9 ஆயிடுச்சு. I can't get through this. குவாலிட்டி தான் ப்ரோ. PS5னாவே குவாலிட்டி தான் ப்ரோ. இப்போ நம்ம பிசியில் நம்ம எதாவது லைவ் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க ப்ரோ, இந்த குவாலிட்டி பிசியில் வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு கொடுக்க முடியுமா தெரில. ஆனால் இதில் வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எந்த வாட்டியும் வாங்காது, ஒரே மாதிரி இருக்கும். எங்கே போகணும் என்ன பண்ணணும்னு ஒன்றும் தெரியலையே. இவனாக தான் இருப்பானோ? எதுவும் பேசுகிற மாதிரி எதுவும் வரமாட்டுது. பிரைட் ஃபால்ஸ் அன்டிஸ்கவர்டு மேப்பு. இவன் தான் விட்னஸா? இவனுங்காட்டும் பேசுகிற மாதிரி வரமாட்டுது ப்ரோ. நேற்று எப்போ தூங்க போனீங்க? 1:30 ஆயிடுச்சு ப்ரோ. 1 மணி தான், 1:10 தான் லைவே முடித்தோம். 1 மணி ஆச்சுனான்னு சொல்லிட்டு தானே போனேன். 1:30 ஆயிடுச்சு. ஓகே, பிரைட் ஃபால் மேப் கிடச்சிருக்கு. இந்த இடத்துக்கு போகணும் ப்ரோ. ஓகே, ப்ரோ நான் இப்போ கிளம்பணும் 2 மணிக்கு. டைமிங் ஆரம்பிக்க போதுங்களா? ஓகே ஓகே ப்ரோ, போயிட்டு வாங்க. ஒரு பில்டிங் தள்ளி டைனிங் இருக்குது, டைனிங் ஹால். வாமாமே, எப்படி போகலாம்? கேரேஜ். இங்கே தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ.
coffee world. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. Get you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff Sheriff. Breaker. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. 2 to I'm Agent night Saga வரைக்குமா Anderson. This is Agent bro? Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputy Okay, said okay, you had a Timbo. couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No. The Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the... என்ன லஞ்சுக்கு முருங்காய் சாம்பாருக்கு மிச்சம் ப்ரோ. நீங்கள் என்ன சாப்பிட போகிறீங்க? But it's slowed அம்மா down இப்போ தான் since செய்ய Colin ஆரம்பித்தாங்க. Michaels passed off. Yes. 12 மணிக்கு தான் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சாங்க. பார்த்துட்டு வந்தேன். Can't believe that happened. நம்ம வெரைட்டி மீல்ஸ் எப்பயுமே அதுதானே மிச்சம் ப்ரோ. Rest easy, buddy. ஐயோ பொம்மையே கட்டி பிடிச்சிட்டு எழுதிட்டு இருக்கா. நான் எந்த கேஸை சால்வ் பண்ண மாதிரி தான் வீட்டுக்கு போன மாதிரி தான் அப்படின்னு அப்படி போகுது ப்ரோ. I need something to force this open. ஓகே இதுக்கு ஒரு சாவி வேணும். Excuse me. I'm Agent Saga ஆமாம் ப்ரோ, என்ன பண்ணுறது, பிரியாணிலாம் வாங்கினா நிற்காது ப்ரோ. கரெக்டு தான் ப்ரோ. ஏதாவது ஒரு டொமேட்டோ ரைஸு லெமனு Just Saga. இல்லை லெமன் ப்ளஸ் தயிர் அந்த மாதிரி ஏதாவது சாப்பிட்டுட்டு விட்டுற வேண்டியதான். வாரத்தில் ஒரு நாள் சாப்பிடுங்க ப்ரோ. அதில் என்ன இருக்குது? We're not charging you. டெய்லி வெரைட்டி சாப்பிட்றீங்களா? ஒரு நாள் மீல் சாப்பிடுங்க. Okay? ஒரு நாள் பிரியாணி சாப்பிடுங்க. You can go ahead, Anderson. We'll be here. சண்டே மட்டும்தான் அப்படியா? இவனுங்க என்னதான் பண்ண சொல்றானுங்கன்னு தெரியல ப்ரோ. Interview the witness at the diner. You know how touchy these rural types can be. What were you doing at Cogent late last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake. Your time you வந்து reporter போல ரைட்டரா. Some details. Perfectly legal. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. இன்னைக்கு நைட்டுக்கு எப்படியோ மேகி தான். ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்யலாம் இருக்கேன். உங்கள் கைட் ஐடியா இருந்தால் சொல்கிறது.
நான் எப்பயுமே மேகி செஞ்சேன்னா எக்கு போட்டு தான் ப்ரோ செய்வேன். The masks and knives aren't enough. 2 முட்டையை உடச்சி ஊற்றி எப்பயும் போல் கிண்டி சாப்பிட்ருவேன். அதில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இது வரைக்கும் எந்த இதுவும் ட்ரை பண்ணதெல்லாம் இல்லை வின்சென்ட் ப்ரோ. நான் அதில் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணுறதுக்கு என்ன இருக்குது? வேணா வெஜிடபிள்ஸ் வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நான்வெஜ்னா சில்லி கில்லி எதாவது வாங்குறீங்கன்னா அதே பிச்சு போட்டு கூட நம்ம கிண்டிக்கலாம். இறக்கும் போது கிண்டி கிண்டி இறக்கிக்கலாம். ஓகே, Bookers, Cult of the Tree. Cult of the Tree. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher. Egg plus வெங்காயம் தக்காளி. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. தக்காளி போட்டுக்குவா. ஆமாம், அவ்வளோதான். ஃபினிஷ் ப்ரோ. ப்ரோ எண்ணெய் ஊற்றுறீங்க, வெங்காயம் அரைஞ்சி போடுறீங்க, வணக்குறீங்க, வணக்கிட்டு தண்ணி ஊற்றிருங்க. தண்ணி ஊற்றிட்டு மசாலாலாம் போடுறீங்க. மேகி மசாலா கொடுப்பாங்கல்ல, மசாலா போட்டு மசாலா கொதிச்சதுக்கப்புறம் மேகி தூக்கி போடுறீங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் ஏதாவது ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா மேகி நீங்கள் போடுற முன்னாடியே சுட தண்ணியில் வெஜிடபிள்ஸ் போட்டுருங்க. அது வந்து வெந்துடும். கேரட்டோ இல்லை வேறு ஏதோ போடுறீங்க அப்படின்னா அது வெந்ததுக்கப்புறம் மேகி கொட்டி கிண்டுங்க. கிண்டிட்டு முட்டை வந்துட்டு கடைசியாக தான் ப்ரோ போடணும். ஓகே, என்ன நைட்டு உங்கள் மேகி ரெசிபி தான். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், எனக்கு பிடிக்கும். நான் அந்த மாதிரி தான் சாப்பிடுவேன். ஒரு பெரிய வெங்காயம் ஃபுல்லாக எடுத்து போட்டுருவேன். 2 பார் இல்லை 3 பார் நான் போடுறேன் அப்படின்னா நான் அந்த மாதிரி சாப்பிட்ருவேன். ஸோ யுவர் ஃபியர் இட் வில் மேக் disappear. Case board. Okay. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. எக்கு கடைசி அப்படியே இறக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்கு. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. சரியா சார், நைட்டுக்கு பார்க்கலாம். ஓகே ப்ரோ, பாருங்க ப்ரோ, ஒர்க் பாருங்கள். ஒர்க்கு தான் முதல்ல. I need to know more about the Cult of the Tree if I'm going to shut them down.
பாய் சரி பாய் சார் ப்ரோ. Oh. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing to me. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like when you're in a dream of missing dear Oh, God. Saga! Saga Rosa. Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? யார் நீ முதல்ல? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. நான் தான் பைத்தியம் ரோஸ். You know me. உனக்கு என்ன I உனக்கு think I தெரியும்? do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird. You don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. ஓ நம்ம வந்து கட் பண்ணி நினச்சிட்டு இருக்கோம்னு சொல்கிறா ப்ரோ. அப்புறம் வந்து நமக்கு பொண்ணுன்னா செத்து போயிட்டாளா? என்ன அப்புறம் திடீர்னு கொண்டு தூக்கி போடுறாங்க. A cult murdering a man is pretty extreme. Why didn't you tell the police what you saw? We did. We told those two idiot deputies. They didn't listen. And they wanted to throw Ed and I in jail for that murder. You know, Bright Falls is just Alabama with bigger trees. This is my case now, and no one is throwing you in jail. If you need anything else, just come to me. Got it. Thank you, Saga. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this மர்டர் cult of கல்ட்னா the இப்போ ஒரு tree, அவங்க Sheriff? கூட்டமாக இருந்தானுங்கல்ல, அவனுங்க எல்லாரையுமே நாம் வந்துட்டு பிடிக்க போகிறோன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். இன்வால்வ் ஆகிருக்கிறது வந்து இப்போ ஒரு கல்ட்டு தான் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு. ஒரு 5-6 பேர் சேர்ந்து கொலை பண்ணானுங்களா அவனுங்க எல்லாரும் சேர்ந்து.
draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. நீங்கள் வந்து தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க அவள் அப்படி தான் சொல்லுவா அப்படிங்கிறோம். Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. I'll be right with you, sir. Yep. Just here to pay my ticket. Whenever you're ready to take my money. Okay, Sheriff Station map. No speeding happening here, I see. Sir, some patience, please. They locked up an innocent man. Lock up here. I can't get through this. இங்கே ஜோப் போட்டு தொலைச்சிட்டு இருக்கான். Okay, case files. Agent? As you know, the investigation is being taken over by the federal agents. Sheriff Breaker wants us to cooperate fully. Oh dear, I have a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. If only had a tour guide also. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between Okay, the towns. டெட் பாடி வந்து அண்டர்கிரவுண்டில் தான் இருக்குது போல. I'm qualified to perform examinations. Yes. போஸ்ட்மார்ட்டமா? என்னடா இது? தண்ணி தாங்க, நான் கூட ரத்தம் நினச்சிட்டோம். ஸோ இதுக்கு வந்து அவன் கீ கொடுப்பான்னு நினைக்கிறான். ஓகே, புல்லட்ஸ் நிறையா கிடைக்குது, ஆனால் அவனுக்கு கண்ணை தான் காணும். It doesn't budge. Okay, let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. ஒன்றுமே இல்லை. Must be locked from the other side. What was the cause of death? What other clues can the body give me? The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. This looks like text. Nightingale didn't strike me as Tattoo a கூட இருக்கலாம். tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. There's ஆட்டை வந்து writing வெளியே here. எடுத்துருக்காங்க. Can't make it out.
writing. How did they manage that? Aha. They did leave something inside his chest. Time to see what Nightingale's body can tell us. Think, Saga. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? என்ன ப்ரோ உள்ள வச்சிருக்கானுங்க? அவன் இதயத்தை எடுத்துட்டு என்ன உள்ள வச்சிருக்கானுங்க? இப்போ வேற கையூட்ட ஆரம்பிட்டு இருக்கா. ஏதோ பேப்பர் மாதிரி வச்சிருக்கானுங்க. என்ன பேப்பர்? It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. No, wait. Sheriff? What the hell? எப்படி பத்திரி வந்து நிக்கிறான்? என்ன ப்ரோ இது? செத்து போன எப்படி ப்ரோ திரும்பி வந்து நிற்கிறான்? இது இருட்டா இருக்கா? அவன் Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. என்ன மெர்க்கிட்டு வர போறான்? He's coming. No weapon. The page said to get into the light. எப்படி ப்ரோ எந்திரிச்சான்? ஐயோ நசுக்கி போட்டான்.
என்ன ப்ரோ அவனோட இதுக்குள்ள நம்ம வந்து இருக்கோமா? இப்போ அவன் மைண்டுக்குள்ள நம்ம வந்து போயிட்ட மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. இருட்டில் இருக்கான் ப்ரோ. அதான் இவனுக்கு அடிச்சிருச்சு வந்து. No, wait. எப்படி ப்ரோ அவன் திடீர்னு காணாம போறான்? பைத்துக்காரன் எப்படி திடீர்னு பண்டாடுறான் ப்ரோ எல்லாரும். கண்ணு எங்க தள்ளி விட்டான்னு தெரியலையே என் கண்ணு. என்ன வெளி தூக்கி போட்டான் ப்ரோ கண்ணு. ஓகே பைத்தியம் கிட்டவனே. லைட்ல இருந்தா வரமாட்டான். He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Go. குடிச்சான் ப்ரோ. கன் எடுத்துட்டு அப்படி போயிடணும் போல. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Go. எப்படி இருந்தாலும் கொடுத்துட்றான் ப்ரோ. கன் எடுத்து திரும்பி அங்கேயே ஓடிடணுமோ? என்னடா இது? லைட்ல இருந்தா பார்க்க முடியல. ஒருவேளை இந்த லைட்டுக்கே வந்துட்டு திரும்பி அவனை போட்டு சாத்தணுமா என்னன்னு தெரியல. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. எப்படி போயிட்டு இருக்கான் பாரு. Gotta move now.
Oh, headshot. He vanished. End of chapter. First chapter முடிஞ்சா bro. Okay. திடீர்னு பைத்தியம் முடிச்சு எழுந்திரிச்சு உக்காந்துக்கிட்டான். ஓகே, இதெல்லாம் காப்பிரைட் வந்துடும் ப்ரோ. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. It doesn't budge. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. நம்ப முடியாத ஒண்ணா Now we can இருக்குங்க. figure out a way forward. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Think.
Okay. Must be locked from the other side. The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world.
திரும்பியும் லேக்குக்கே போயிட்டானா? The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. திரும்பி We need to பைத்தியம் head எதுக்குடா over, லேக்குக்கே stop போனேன்? him, before anyone else gets hurt. Okay. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, Nick. ஓகேடாப்பா. செத்து போனவன் திடீர்னு தடிப்பான்னு யாரும் எதிர்பார்த்துக்க மாட்டாங்க. ஒரு ஷெரீஃப் தான் இருந்ததுல கீ கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். Can't open this with my bare ரெண்டு hands. இடத்துக்குமே ஷெரீஃப் வேணும். ஷெரீஃப் வந்தால் தான் கீ கொடுப்பான். ஸோ வேற எங்கேயும் கீ வந்து கிடைக்கிற மாதிரி எனக்கு எதுவும் தெரியல. ஓகே, திரும்பியும் கால்ரன் லெக்ஸுக்கு தான் போகணும். Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? Smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The bright full. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been run yet? We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. I'm going to take a quick look around. Meet you back at the car. See you in a bit. This is the same symbol as that cult necklace. Forecast for Deerfest. I've been working on this float for a month straight. If it rains, I am gonna lose it. It'll ruin all the paper mache. That shit's done. Did you check out the town, Anderson? Just getting my bearings. Ready to go? Waiting on you. ஸோ திரும்பி லேக்குக்கே போகிறோம். I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha ha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It
annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. வாங்க ஜிபினா பிரியாணி. பிரியாணி எப்பப்பாவா? பிரியாணி தான், நம்மள பிரியாணி போட்டுருவாங்க. ஐயோ சாமி, இந்த கேம் விளாண்டுருக்கீங்களாண்ணா? வாட்ச் ஹவர்ஸ் வருதாப்பா? ஒரு 8 to 10 hours வருதுங்கண்ணா. யாரும் பார்க்க, அதுவும் இது வரைக்கும் யாரும் ஆடியன்ஸ்க்கு யாரும் வரல. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் சர்க்கிளுக்கு ஃபாலோ பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அப்பப்போ திடீர்னு 7-8 வாட்சிங்னு வருது. ஆனால் யார் பார்க்குறாங்கன்னே தெரிய மாட்டேது. கேட்டால் கிளம்பிடுறாங்க. ஸோ அதனால யாரும் கேட்குறதே இல்லை. நான் ஒரு 3 வாட்சிங் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ நாளில் தான் நீங்கள் இருக்கீங்களா? இன்னும் 3 பேர் யார் பார்த்துருக்காங்கன்னே தெரியல. ஆனால் பார்க்குறாங்க. ஸோ ஓகே, நான் பாட்டு லைவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்படியே அப்போ சரியான பைத்தியம் பிடிச்சிச்சுண்ணா ஸ்டார்டிங்லாம். திடீர்னு டெட் பாடி எந்திரிச்சு அட்டாக் பண்ண வருது. என்னடா பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. திரும்பி லேக்கே போய் டெட் பாடி வேறு எங்கே இருக்குனாரோ பார்க்கலாம். இந்த ஒரு வாரம் சைவம் தான் ஜிப்னா. அடுத்த வாரம் தான் மறுபடியும் சாப்பிடணும். வீட்டெல்லாம் விரதம் இருக்காங்க. சஷ்டி விரதம். இப்போ பிரியாணி கிடையாது, ஒன்லி பருப்பு சாம்பார் தான். We're not seeing the full picture yet. Hello there. How are you folks doing? Hello, Saga Anderson. Are you two இங்கே போடுற இங்கே supposed to be வந்தீங்க? here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business, fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? You know about the murder? The murder பத்தி உனக்கு நல்லா தெரியும். People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna de vista,
And we dance offer ஆடி a காமிக்கிறான். variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your யார்ரா fancy. நீ? You name it, we probably got it. இல்லாமோ What is this thing? என்ன விஷயம் இது? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater saga. Looks Nordic. கன் எடுத்து மண்டையில போட்டுரும். My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. ஓ இதே மாதிரி அவங்க அம்மா வந்துட்டு அவனுக்கு தம்பிக்கும் அவனுக்கு சட்டை செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க. அதனால கிண்டா கேட்டிருக்கான். So between your name துப்பாக்கி and எடுத்து நெல் மண்டையில போட்டுற வேண்டியதான். figured your family might be from Finland too. துப்பாக்கி எடுக்க முடியாதுடா, எல்லாம் மண்டையில போட்டுரும். Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't know right through a garbage can. Well, I need to get back to it. உள்ள என்ன இருக்குன்னு ஒரு பார்வை போட்டு போவோம். போன்ட்டு ஓப்பன் பண்ண முடியல, க்ளோஸ்ல இருந்துச்சு. அதை எழுதி வச்சிருக்கானுங்க. மெயின்டெனன்ஸ் நோட்டா? ஓகே, வேற ஒன்றும் பெருசா இல்லை. அது என்ன இருக்கு இங்கே? மின்னி எடுத்துட்டு போயிட்டுனது. ஓ ஓகே ஓகே, உள்ள எடுத்துட்டோம். திரும்பி நம்ம போயிட்டு இருந்தோம்னா புதுசாக வச்சிருக்காங்கன்னு நினச்சேன். சேரா தொப்பி, அப்புறம் வரேன். Let's get to the murder site, Casey. ரணோ ப்ரோ வாங்க, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ரணோ ப்ரோ. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. ஓகே ஓகே, கீழே தான் போகணும், கரெக்டாக தான் I get போகணும். the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. எப்படி அவன் எந்திரிச்சு வந்தான் செத்து போனதுக்கு அப்புறம்? ப்ரோ ஹார்ட்டே எடுத்துட்டாங்க அவன் பாடியில இருந்து. ஆனால் அவன் எப்படி எந்திரிச்சு வந்தான்? ஒரே குழப்பமா இருக்கே. கேட்டா ஒரு ஆறுனாலும் ஒரு நியாயம் வேணாமாடா? எப்போ தண்ணி வந்துச்சு அதுக்குள்ள இங்க? I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake. ஓகே, லைட் வந்து நம்ம இனிமேல் நாமளே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நைட் டைம் ஆனதுனால ஓடுத்துனா நைட் லைட் வந்துடும். After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. நீ வந்து நிறைய மான்ஸ்டர்ஸ் பிடிச்சிருக்கீங்க தெரியும். Light worked against him at the morgue. That might be the only way. அது வந்து சாதா மான்ஸ்டரா? இது வந்துட்டு பேய் அடிக்கிறானே. Monsters, overlaps, rituals. What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around, learn what this ritual is. We've seen this symbol before. இதே சிம்பிள் தான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கு. இந்த சிம்பிள் பண்ணவங்க தான் அந்த கல்ட் மெம்பர்ஸாக இருப்பாங்க நினைக்கிறேன். மறுபடியும் காலேஜ் போயிருக்கான். Nightingale. அவனே தான். I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. இந்த பக்கம் எதுவும் போன மாதிரி தெரியலையே. இதுதான் போயிருக்கான். மறுபடியும் லேக்குக்கு தான் போயிருக்கான்.
இங்கே ஒரு அவன் வர மாட்டானா? அதனால் நாகப்பையில் நம்மளை மட்டும் கோத்து விட்டு ஓட்டான். நசுக்கி கசக்கி போட்டுரும் அப்புறம். Where'd he go from here? See? I can feel something. So. A presence. Nightingale isn't far. திடீர்னு இதை வேற கொண்டு வந்து பயமுறுத்திட்டே இருக்கானு ப்ரோ. லைட் வச்சுருந்தாங்க ப்ரோ வர மாட்டாங்க. That's not right. கல்ட்டா? I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. Threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. The threshold. Like a doorway. Leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Which is Ladle? என்னடா அது? திடீர்னு எந்த வந்துட போகிறான் ப்ரோ. What is that? These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering another The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. சட்டுக்கு போனோம்.
This is the witch's hut. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. This fuse is busted. This one looks good. People should really stop littering, though. பின்னாடி வேணா நிக்க போறான் bro. Another page. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. I already took care of all this. The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. I need Nightingale's heart to get to the overlap. இப்போ நான் போய் அவன் இதே தர எடுக்கணுமா bro? Close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch has stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள இருக்கா? ஓகே. I need to check the general store for the heart. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around.
Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Namaste, good luck for the game. Crazy game ரொம்ப நன்றி bro. Thank you for coming bro. பைத்தியம் முடிக்கிற மாதிரி இருக்கு ப்ரோ கேமு. இந்த கேம் முடிச்சிருக்கீங்களா? எங்கே இருக்குது சென்ட்ரல் ஸ்டோரு? ஓகே, நேராக தான் போகணும். விச் செட் லோட் பண்ணி வச்சுப்போம். பட் ஆனால் இருட்டில் வந்தானா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ப்ரோ. வெறுத்து தெரி தான் ஓடி ஆகணும். பீதி வேறு கலப்புறாங்க, சவுண்டு வேறு கேட்குது. வந்துடுவானோ? இதான் ஜென்ரல் ஸ்டோரு. இதுதான் ஜென்ரல் ஸ்டோரு. லைட் ஹவுஸில் இருக்கணும். ஓகே, ஜென்ரல் ஸ்டோரில் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே தான் ப்ரோ ஹாட் வச்சு வச்சுருக்கான். அவன் இங்கே தான் ப்ரோ இருக்கான். ஆஹா, பிஸ்கட்டி வாங்கலையே. வந்துட்டாங்க போடு சாவுடா. Occultist, the monster, like Nightingale. The text on the heart is clearer now. Legible. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. I'm still finding my way back. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting.
ரைட் சைடில் இருக்கும். இங்கே ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அப்புறம் எதுக்கு ப்ரோ போட்டிருக்காங்க? பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இங்கே இருக்கு. ஸ்பீடு அப்படி தான் வரணும். Lady Fortuna at the counter. இது ஏதோ ஒரு கோடு போட்டால் ஓப்பன் ஆகும் போல. Don't forget update code. Seven 705 713.
705 இல்லை 713 இல்லை 717 723. என்னடா இது எந்த கோடும் போட்டு ஒர்க் ஆகுதா? ஐக்கும் 13க்கும் நடுவில் 8 4 வித்தியாசமா 13க்கும் 17க்கும் 3 மடி 7 பக்கம் 2730. அதுவும் வரலையே. நாளைக்கு ஏன்டா அப்படி பண்றீங்க? டோன்ட் ஃபர்கெட் டு அப்டேட் தி கோட்னு எழுதிருக்கா. ஓ 5 13 17 23 23க்கு அப்புறம் 39 ப்ரோ. 739 போல. இங்க இருங்க 739 போட்டுருவோம். கரெக்டு ப்ரோ 739 போடு. ஷார்கன் கிடைச்சிருக்கு. Perform the ritual to open the இது இது வந்து மர்டர் சைட்டு. எஃபிசி ஸ்டேஷன் மர்டர் சைட்டுக்கு போய் பார்ப்போம். மர்டர் சைட்டில் ஒன்றும் பண்ண முடியலையே. FBC station.
sounds literary. But what does it mean? Found the heart in the fridge. Just like the page said I would. The fuse was in place. She found it among the junk in the forest. Saga stepped inside the witch's hut. Something rushed through her. A presence. Familiar. She couldn't quite place it. Something long forgotten. She tried to hold on to it, but it was already gone. Inside, a bright light. Saga felt safe. Like nothing could hurt her here. There were objects that stood out to Saga as if the light had manifested them. Pulled them from the darkness. A shift in reality, heavy with hidden meanings. A coffee thermos, a shoebox, a mop and a bucket, a poster on the wall, and in the cabinet, another manuscript page. Witch's ladle, towering over Saga, watching her and the witch. The image of the witch in the sign, Nightingale's heart, a cold, dead lump in her hand. Her definition of sanity had changed since she arrived in this town. But she trusted the pages. Was forced to. Saga addressed the witch. She squinted to read the first part of the ritual words, the smudged line on the heart. The second part recited from memory, the words she had read on the page. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. This was the key. The tree was the threshold. Place the art in the witch sign.
எங்கடா இருக்குது வச்சு செய்யணும்? அந்த மரத்துக்கு சந்தில் கொண்டு போய் வைக்கணுமா? திரும்பி லேக்கே கொண்டு போயிருமே. ஓகே, சரியாக தான் போகிறோம். மேலே ஏறிப்போம். விக்ஸ் ஆர்ட் வந்து இங்கே தான் இருக்குது. ஆனால் அந்த சைன் வந்து எங்கே இருக்குது? அந்த மரம் இங்கே இருக்கு ப்ரோ. ஏதோ தெரியாமல் உருப்படாத ஆகிட்டு இருக்கும். மேப்பை பார்த்துட்டுனாவே முடிஞ்சிடும். அதே தான் மரத்துக்கிட்ட தான் உங்களுக்கு வைக்கணும் ப்ரோ. Vale. Ready. Well, now there's less monsters. ஆட்டை இங்கே ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the heart witch. Show me the terror. எங்கடா கூப்பிட்டு போயிருக்கீங்க? என்ன ப்ரோ இது? அவன் வேர்ல்டுக்கு நம்ம போகிறோமா? கேம் சேவ்டு ப்ரோ. ஆலன் வேக்லேருந்து எல்லாம் கத்துறானுங்க ப்ரோ. Casey, I think I'm in the overlap. Are you still? அவனுங்க இவனுங்க எல்லாம் சேர்ந்து கட்டுறானுங்க. ஓகே, ஆட்டோ சேவ் ஆயிருக்கு. நீங்கள் அதை செக் பண்ணிவிட்டு லைவை நம்ம இதோட க்ளோஸ் பண்ணிப்போம் ப்ரோ. பசிக்குது. மணி என்ன ஆகுது? 3:15. ஸோ மீண்டும் நைட் லைவில் பார்ப்போம். ஓகே, சேவ் ஆயிருக்கு. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங், தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங் மக்களே. ஸோ ஒன்றும் லைக் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிங்க. ஸோ மீண்டும் நைட் லைவில் சந்திக்கலாம்.
So thanks for watching and thanks for coming.